Mharjijishouts, and welcome back to my YouTube channel. What we do here is go back. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano dadami yung viewers nyo within a second or a minute, na kahit bagong upload yung video nyo is madami na yung views kaagad. I know lahat ng mga small YouTubers gustong malaman, at saka hindi lahat ng mga small YouTubers na kagaya ko alam ang method na ito. So if you wanna know how, just keep on watching. So hi guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Premiere. So first step, punta ka sa Google Chrome. Ayan. Then after, i-search mo dito yung www.youtube.com. After nang mo ma-search yung YouTube, i-click mo yung tatlong dot dito sa right side, then request for this. Ayan, na-redirect na siya. So after mo ma-desktop site yung ano mo guys, yung YouTube mo, punta ka sa YouTube Studio. So ayan, andito na ako sa aking YouTube Studio. So i-click mo yung tatlong line dyan, tapos click mo videos. So eto na lahat yung videos ko guys, i-zoom in ko lang. So eto, naka-private siya. Tignan nyo sa visibility, naka-private siya. So, yung gagawin ko dito is, gagawa ako ng Premiere. So, i-click mo yung private, tas lalabas to. Private, only you can choose, only you and people you choose can see this video. This video won't appear on your channel or search results. So, ayun guys, i-click mo yung schedule. Ayan, schedule. Then, i-click mo yung day. So, August 11 today. Tapos, gusto ko sa 9 p.m. Tapos, after that, naset mo na yung date, naset mo na yung time. I-click mo yung set as premiere. So, a public watch page will be created. It will show a countdown to this date. So, yan na guys. Tapos, last but not the least, i-click mo yung schedule. So, yan na siya. Ito na yung nakalagay, Premiere. So, yung Premiere, scheduled August 11, 2020. So, yan na guys. So, meron na ring nakalagay na Premiere sa aking video. Ayan, para dito guys. So, ayan na guys, yung Premiere. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung papaano at anong nangyayari during Premiere. So, okay guys, see you later. So, hi guys, as promised, ito yung nangyayari tuwing may Premiere. So, kung may Premiere ka guys, i-click mo lang yung live chat. Tapos, ito guys, replay na lang to sa nangyari kanina. Kasi, sorry talaga, I forgot to record it. But then again, ito yung nangyayari pag naka-Premiere ka. So, lahat ng mga in-invite mo na guest, told them to click the live chat, tapos mag-comment para naman makita mo na dumalo talaga sila sa Premiere mo. Kasi minsan, yung mga ini-invite mo, like your family and friends na walang masyadong alam sa YouTube,
So, hindi nila alam na may live chat pa lang na nangyayari. So, like sa mga kapatid ko, minsan nagko-comment na lang sila sa mismong video ko. So, ayun, kanina sinabihan ko sila na go to click the live chat para naman makita ko na nandun talaga sila nanonood sa akin at maramdaman ko yung mga support nila. So, eto guys, eto yung mga present kanina sa premiere. Mega love shout out sa aking Bisaya YouTubers community, especially kay Doc Xavier at saka kay Ma'am Margaret and the rest of the members of Bisaya YouTubers Club. Mega love shout out sa inyo. Tapos sa ko din sa YouTubers Club by Teacher Ems, sa mga classmates ko, sis Lupa Diary, mega love shout out, si Chod's Vlog, si Emerson TV, 6TV, si Tata Boy Chavez, si Elena Espadon, sino pa ba yung nakarating? I forgot. Si Teacher Ems Velarde, syempre hindi nawawala. Basta sila guys, I have two communities as for the moment. So, yun yung BYC family ko, tsaka YouTubers Club by Teacher Ems. So, ayan guys, sa premiere mo, back to the premiere. Sa premiere mo, pwede kang mag-reply sa mga chat nila. So, ayan, naka-highlight in yellow. It's me replying to their live chat. So, pwede silang may mga sabihin, like yun nga, nagsha-shoutout sila sa isa't isa. Pwede rin silang magdikitan kung gusto nila. So, what I mean sa dikitan is maglalapag lang ng link, tapos i-click ng link ng mga gustong dumikit yung link. So, ayan na guys, pwede yun sa Premiere. Si Sir Moto pala, mega love shout out din sa kanya. So, ito yung nangyayari guys. Ayan na sa lahat mga pumunta. Si Sir Eddie Birox pala, nakalimutan kong i-shout out. So, thank you so much talaga sa mga pumunta pala sa premiere ko. Sana nag-enjoy kayo. So, ayan guys, yun lang guys, yung nangyayari sa premiere. You can reply, you can tell them everything. Ayan guys, so ayan, Atat Nation. Si Atat Nation talaga, Sir Tata Boy. Atat Nation by Sir Tata Boy Chavez. So, ganun lang guys. Ganun lang kasimple mag-premiere. Tapos, tingnan nyo kung ilan ang views ko ngayon. 57 views for 1 hour of publishing the video. Diba? Naka 57 views agad at saka 25 thumbs up. Oh my God. Thank you so much, guys. So, ayan na guys. Dito na magtatapos yung premiere. Outro. Pasok! O, diba guys? Ang bilis lang at ang dali lang ng paggawa ng premiere. Ganun lang talaga siya. Ka-easy. At I know na hindi lahat ng mga small YouTubers alam kung paano gamitin or kung paano gawin yun. Like ako, when I first enter YouTube, I uploaded publicly kagad. So, hindi pala yun ganun talaga pa. Kasi mahina yung boost ng viewers ng videos mo pag in-upload mo na siya. Kasi kailangan mo siyang i-share ng madami para lang marami yung manood. Pero, kung mag-premiere ka guys, at saka you will tell your friends about it before the time na mag-show yun, kaagad meron kang maraming videos. As for me, hindi naman siya ganong kadami kasi I just have a small community. But then again, I'm really that happy that within a second of releasing the video, I have like an average of 40 to 50 viewers kaagad.
Then, after, mag-100 na siya within hours of uploading the video. So, diba guys, napakadali lang na napakadali lang gawin nun, and it's easy and it's convenient. I really do hope you have learned something in this video. So if you're new here, don't forget to like, comment any suggestions, and share this video to your friends para naman malaman nila kung paano gawin yung premiere. And don't forget to click the notification bell at saka yung subscribe button para ma-update ka sa aking mga new uploads. So this is your girl Mharjiji saying, life is too short to be wasted. See you on my next vlog. Bye-bye!